я передаю слово Александре Хмелевской. Good morning. Can I start or? Yes, you're here. Okay, We listen to you. Thank you. First, what I want to say is I'm very sorry for late, but I had a very important phone call and I couldn't cancel it. So I'm sorry. Прежде всего хочу извиниться за свое опоздание, потому что у меня был очень важный звонок и дела, которые нужно было решить. My name is Alexandra Hmелевska. I'm a composer, a young Polish composer. I am chairwoman of the Polish Young Composers Society, and I'm a graduate of Chopin University in Warsaw, and now I am finishing my PhD in Academy of Music in Katowice. Я композитор и являюсь членом исполнительного комитета Международного совета авторов и президентом молодежного отделения Польской организации композиторов. Я выпускница университета музыки имени Фредерика Шопена и сейчас завершаю свою кандидатскую диссертацию в Академии музыки имени Карла Шимановского в Катовице. Yes, and as a composer, I would say I'm not a very avant-garde composer, so I'm not the one whose music is performed at Warsaw Autumn Festival. I write a lot of film music. Now I'm working on the music for the film about El Greco painting that was found in Poland. I also improvise on piano to silent movies a lot. So my musical language is very much inspired by film music style. Как композитор я не могу сказать, что я модный, современный и смелый композитор. Мой язык стилистически очень близок к музыке кинофильмов и писала много музыки для фильмов, и сейчас она работает над одним из фильмов, поэтому ее музыка более тональна, может быть, более привычна нам. Yes, and to finish this introduction, I'm also a writer. I wrote one novel, Sorcerer Apprentice, which is inspired by the same titled composition by Paul Dukas. И для того, чтобы закончить презентацию, хочу сказать, что я также писатель и написала несколько романов, и вот дебютный ее роман был опубликован. Yes, so I would like to present you one of my orchestral pieces. The title is Fantastic Scenes. It is a programmatic music, and I have to say most of my music is inspired by visual arts. So the same here. I tried to build music where I depict landscapes. These are two movements. And each of them, I will say more in a moment, each of them depicts one landscape. Я хотела бы представить вам свою композицию «Фантастические сцены». Это поскольку я пишу музыку для кинофильмов и очень связана с изобразительностью в музыке. Эта музыка тоже изобразительна. Она состоит из двух частей. И я также старалась изобразить пейзажи языком музыки. Yes, so the titles of the movements are Butterfly Valley and the City of Giants. And the first one, Butterfly Valley, is inspired by my travel to Greece, to the island of Rhodes.
and to the very splendid landscape with a lot of butterflies. And in my imaginary world, butterflies are similar to woodwinds. And I love woodwinds. I used to play the oboe, so I think I feel the woodwind section very well. And I like the intricate structures and small motifs in the woodwind sections, and they imitate the butterflies. Первая часть — это «Долина бабочек». Она построена на светлых мелодиях, и я очень большое предпочтение здесь отдаю духовой группе духовых инструментов, потому что, на мой взгляд, они, особенно гобой, хорошо отображают вот передвижение бабочек и хорошо их иллюстрируют, изображают. Yes, and the second movement is City of Giants, and it is quite the contrary. I use more brass combined by percussion, and here this is a typically fantastic scene, because it's something I imagined myself in my head, just the city of giants. I used here very traditional techniques like spectacular nota contra notam with using all the brass instruments, and I try to build the monumental organ-like sound. Like organ sound? Like organ. I see. И вторая часть, здесь используются и духовые, и перкуссионные инструменты, и много перекличек, и также используется здесь контрапункт, немного напряженный материал. Контрапункт используется для того, чтобы создать звучание, ну, вот как бы органное. Yes, the composition was performed a few times. The recording I would like to present was recorded on Fryderyk Chopin Music University in Warsaw by the Academy Orchestra, and it was published on the CD, Warsaw Young Composers. And it was performed also in Yakutsk in this year by the school orchestra with Molot on the workshops. And it is sometimes performed worldwide, and the score is published by Donemus Publishing. Это произведение было несколько раз исполнено и записано на CD в Варшаве, в университете имени Шопена оно было выпущено. Было исполнено также в России. Молот ансамбль, да? Я как поняла. No, not Molot, but it was organized by Molot. То есть исполнение было организовано Молотом. И так. Можно я вам, так сказать, переведу? Оля говорит, что это у нас же, помните, да, был в феврале месяце дальневосточный семинар, где мы собрали композиторов со всего мира на Дальнем Востоке, это впервые в жизни. И у нас была большая польская презентация, там была норвежская презентация, там была чешская, корейская, то есть монгольская. И там в рамках большого симфонического концерта, симфоническое произведение, была презентована как раз пьеса Александры Хмелевской. Она как бы представляла Польшу. И вот, да, вот наш симпозиум, форум семинаров дальневосточный, который уже идет, уже будет пятый раз, уже пятый год будет, он, собственно говоря, вот да, вот в рамках этого форума была презентована пьеса. I don't know if it was a question. If yes. No. It was not a question. It was addition for my translation. Okay, so just to finish the description, I would say that I am very inspired by Karol Szymanowski's music. I think he's the greatest composer of Poland of all the time. And also by film music, the composers like Ennio Morricone, John Williams are
my super idols. Так, я не запомнила фамилии композиторов, если честно. Эннио Морриконе. Она для того, чтобы закончить свою презентацию, хотела бы сказать, что ее особенно вдохновляет музыка некоторых современных композиторов. Вот назвали Эннио Морриконе и Джона Уильямса. And Karol Szymanowski, it's important. И да, Карл I hope you Шимановский. know Karol Szymanowski. He's a very wonderful Polish composer. Да, считают, что замечательный композитор Карл Шимановский, которым она также вдохновляется. Yeah, so that's it. I've sent you the link. Could you please play the music? Была отправлена нам ссылка с музыкой. Можем ли мы ее включить? Да, переключите, пожалуйста, экран.
Большое спасибо, Александра. Thank you, Александра. Я хотел бы попросить вас, не отключайтесь, пожалуйста, до окончания конференции, потому что мне передали, что для вас есть вопрос. I would like to ask you, please stay with us before the end of our conference, because we received information that somebody has a question to you.